What's that? Просьба, можно Oh, we рассказать... have Harinam today? Yeah. Харинаму. Oh. 3 часа, да. Можно рассказать, как Харинаму пришли про Прабхупаде проходили? In 3 hours we're gonna have a Harinam. Can you say what was Harinams like in the times of Srila Prabhupada? You know, first of all, I feel really badly because I'm not going to be able to go because I'm not going to be able to go on Harinam because I'm going to another city for another program. Прежде всего, мне очень жаль, что я не смогу поучаствовать в вашей Харинаме, потому что мне нужно ехать в другой город и там проводить программу. So I apologize that I won't be able to join you. И поэтому я извиняюсь, что не смогу к вам присоединиться. But Harinam, that's practically all we did in the early days of ИСККОН. Но Харинам это практически все, чем мы занимались в ранние дни ИСККОНа. That's what it meant to join the Hare Krishna movement. You go on Harinam. There was nothing else to do. Именно это означало присоединиться к движению Харе Кришна. Это означало, что вы выходите на Харинаму, больше не было никаких занятий. I mentioned before about how I went to visit the Hare Krishna temple. Я сегодня уже упомянул о том, как я пошел посетить храм Харе Кришна. I just went to visit. Я просто решил посмотреть, что там происходит. It was my first visit. И это было мое первое посещение. My very first visit. Первый раз пришел в храм. And they took me on Harinam. И меня вывели на Харинаму. No, but before they took me on Harinam. Но перед тем, как вывести меня на Харинаму, You know, all these guys, you know, they're always rushing around, getting ready. повсюду эти парни бегали туда-сюда, готовились. And I was into peace and love, you know. А я был поклонником мира, любви. So I was like, whoa, you know, what's going on? Я думал, что происходит? And then one of the brahmacharis sees me. И меня заметил один брамачари. He says, you, Говорит, ты, stop. стой, Take off your trousers. снимай штаны. And he really quickly put a dhoti on me. И он очень быстро обмотал вокруг меня дхоти. Take off your glasses. Снимай очки. And very quickly put tilak Быстро on. поставил мне тилаку. They took me on Harinam. И меня вывели на Харинаму. I'd only been there a few hours. Я всего пару часов там провел. Already I had tilak and dhoti and I was going on У Harinam. меня уже дхоти, тилака, и я уже на Харинаме. But they did the place they had to do Harinam was in a big tourist area. И Харинаму они проводили в месте, где собиралось очень много туристов. And they had a place where they could sit down. И там было место, где они все могли усесться, те, кто проводил Харинаму. And I was observing the situation. И я просто наблюдал, что происходит. And I was completely amazed. Я был полностью поражен. I had seen devotees on Harinam a couple of times before. Пару раз до этого я видел, как преданные проводят Харинаму. But this particular Harinam had a big impact on me. Но вот именно эта Харинама произвела на меня огромное впечатление. Because we were right in the middle of like unbelievable sinfulness. Потому что мы были в самом центре невероятной греховности. I mean, the most disgusting things and just right out in the open. Вокруг нас происходили самые отвратительные вещи, прямо в открытую. But the devotees were like, they seemed like they were in this little transcendental bubble. Но казалось, что преданных окружает трансцендентный пузырь. Completely, you know, aloof from everything around them. Они были полностью над всем, что их окружало. And I was just watching this, I thought, wow, И я that's просто powerful. наблюдал, ого, какое могущество. And I saw people stopping. И я видел, как люди останавливаются. But they weren't stopping like just curious people. Но они не останавливались, как просто какие-то любопытные зеваки. They were stopping like they were stunned. Они останавливались просто как вкопанные. Like they didn't have any choice, like it was involuntary. Как будто у них не было выбора, как будто это было помимо их воли. And I've been associating with devotees for a couple of weeks. И я к тому моменту уже общался с преданными пару недель. So they had told me that this is the highest welfare work. И мне рассказывали, что это самая высшая благотворительность. Which interested me because I wanted to do something for humanity. И мне это было интересно, потому что я хотел что-то сделать для человечества. And I had tried various things, but never seemed to be the highest thing. I wasn't convinced that those things were highest. И я пытался делать разную благотворительность, но я никогда не был убежден, что именно это самое высшее, что самое лучшее, что можно дать людям. The other things I tried weren't fulfilling at all. Все остальные вещи, которые я пробовал, они не удовлетворяли меня совсем. And the devotees told me how the sound they had already told me before. Но преданные заранее мне говорили, How the sound vibration just cuts through all the different layers, physical, mental, intellectual, and goes right to the soul. Что эта звуковая вибрация проникает через все слои, через физический, умственный, интеллектуальный, уровень разума
и проникает прямо в душу. So I thought, wow, that's what's happening right in front of my eyes. И я видел, о, ничего себе, именно это происходит перед моими глазами. The sound vibration is going right to the soul. Вибрация этого звука проникает прямо в душу. And these people are involuntarily stopping. И эти люди, помимо своей воли, останавливаются. And then, for people who were a little bit interested, the devotees were passing out Back to Godhead magazines. И тем людям, которые проявляли хотя бы небольшой интерес, преданные распространяли журнал «Обратно к Богу». So then I thought, this really is the highest welfare work. И я подумал, что это и правда самая высшая благотворительность. And I decided right then, this is how I want to spend my life. И я прямо там принял решение, что именно так хочу провести остаток своей жизни. So when we went back to the temple, И когда мы вернулись в храм, there were two brahmacharis shaving their heads. там два брамачари брили головы. One of them says, hey, you want to shave your head? И один сказал, эй, не хочешь голову побрить? I thought, well, I already have a dhoti. Я подумал, ну у меня уже дхоти есть, I already have a tila. уже тилока стоит. I already decided this is how I want to spend my life. И я уже решил, что именно так хочу провести свою жизнь. So, sure. И, конечно, So at that time, I'd been, remember, this is my first visit to и Hare не Krishna забудьте, что temple. это я впервые пришел в храм Харе Кришны. I'd been there a total of 8 hours, Я был там не больше 8 часов, and already I had a sikha. и у меня уже была шиха. In those days, things moved quite fast. В те дни все двигалось довольно быстро. Unfortunately, the devotee who gave me the sikha wasn't very expert. К сожалению, тот преданный, который меня брил, оставлял мне шиху, не был большим экспертом. So it wasn't exactly in the back of my head. Поэтому шиха была не на затылке, It was more like on the top. а была на... And also his razor wasn't very sharp. И также у него бритва была не очень острая. So my head looked a little bit like a battlefield. Поэтому моя голова выглядела как поле битвы. But the next morning, I was a full-time Sankirtan devotee. Но начиная со следующего утра я все свое время посвящал санкиртане. My first visit to the temple, Мое первое посещение храма, I hadn't yet been in the temple 24 hours. я даже 24 часов не провел в храме. And already I was a full-time И Sankirtan. я уже был преданным санкиртана. That's what the Hare Krishna movement was. Именно таким было движение Харе Кришна. That's all we did was Sankirtan, 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 Sankirtan. Мы только это и делали, санкиртана, санкиртана, санкиртана. These days when devotees talk about Sankirtan, they usually mean book distribution. В наши дни, когда преданные говорят о санкиртане, они обычно имеют в виду распространение книг. But in those days there was no, we distributed the books along with the Harinam. Но в те дни мы распространяли книги вместе, рядом с Харинамой. There was no separate book distribution. Не было отдельного распространения книг. And Srila Prabhupada used the word Sankirtan to refer to both book distribution and chanting in public. И Шрила Прабхупада по словам санкиртана подразумевал обе деятельности, и распространение книг, и воспевание на публике. But it's very, very important to purify the atmosphere. Но это очень-очень важно, чтобы очищать атмосферу. And also, the main thing, the most important thing is that it purifies the devotees who go on Harinam. А также важнее всего то, что Харинама очищает тех преданных, которые приходят на Харинаму. Like sometimes devotees find it hard to approach the public with our books. Иногда некоторым преданным довольно трудно подходить к людям с нашими книгами. But going on Harinam, this helps to, make you feel comfortable with presenting Krishna consciousness in public. Но когда такой преданный выходит на Харинаму, он постепенно привыкает, ему становится комфортно показывать сознание Кришны людям. And incidentally, we should look like the Hare Krishna movement when we go on. И, кстати, когда мы выходим на Харинаму, мы должны выглядеть как движение Харе Кришна. That means devotees should dress like devotees. Это означает, что преданные должны одеваться как преданные. Or at least most of the devotees should dress like devotees. Или хотя бы большинство преданных должны одеваться как преданные. Everybody should have nice, bright, fresh tila. И у всех должна быть красивая, яркая, свежая тилока. You can't say, well, it's too cold to wear a dhoti, or it's too cold to wear a sari. Нельзя сказать, слишком холодно, чтобы носить дхоти, слишком холодно, чтобы носить сари. That's ridiculous. Это смешно. A couple of years ago, I think it was a year or two ago, По-моему, год или два назад I was on Harinam with the devotees in St. Petersburg, я вышел на Харинаму с преданными в Санкт-Петербурге. like 50 devotees.
И пришло где-то 50 преданных. And I would say most of the men were dressed in dhotis and kurtas. И большинство мужчин были одеты в дхоти и курты. Most of the ladies were dressed in saris. И большинство женщин были одеты в сари. And the temperature was 15 degrees below zero. И температура была минус 15. And here, right now, it's not 15 degrees below zero. А здесь сейчас не минус 15. I mean, here it's barely freezing right now. Здесь едва 0 температура. So you can't use the excuse, it's too cold. Поэтому нельзя использовать оправдание, слишком холодно. You have this thermal underwear.